Hello students, second grade, start unit 7, energy flow in an ecosystem. Next grade, teach food web completely. In this point, use of brain power. Use of brain power. Use of use your brain power. Use your brain power. जरा डोके चालवा. First question in this point, in this chapter, in the number of consumer, in the food web fixed is the number of consumers in the food web is fixed. अन्न जाळ्यामध्ये भक्षकांची संख्या निश्चित असते का? Tell you students, in this question answer, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला सांगता येतं का? Listen in this question answer. Is the number of consumer in the food web fixed? अन्न जाळ्यामध्ये भक्षकांची संख्या निश्चित असते का? In this question answer, no. The number of consumer is the food web is not fixed. In this question answer, no. हे निश्चित नसते. The number of consumer in food web is not fixed. भक्षकांचं जे अन्न जाळ्यामध्ये जे अन्न आहे हे म्हणजे फिक्स नसतं. Look at, due to complex interaction, the consumer to keep changing in any natural food web. In natural food web, no. The number of consumer in a food web is not fixed due to complex interaction. The consumer to keep on changing any natural food web. Next question. First question, sir. No. Second question. What will be effect on an ecosystem if only one type of organism in forms of food for several different consumers in that ecosystem? Repeat again, students. What will be the effect on an ecosystem if only one type of organism is in forms the food for several different consumers in that ecosystem? In Marathi meaning, अनेक भक्षकांचं अन्न एकाच प्रकारचे सजीव असतील तर त्याचा परिसंस्थेवर काय परिणाम होईल? अनेक भक्षकाचे अन्न एकाच प्रकारचे असतील तर त्याचा परिसंस्थेवर काय परिणाम होईल? Listen students in this question, sir. Look at, if only one type of organism in an ecosystem from food and several different consumers, then there would be shortage
एकाच भक्षकाचं अन्न अनेक भक्षकाचं अन्न एकच असेल तर त्या ठिकाणी त्याच्या अन्नाचा तुटवडा पडेल. As per the principle of survival of the fittest, only those who could be great, the food will be remain alive. If the food required for many consumer is finished, then the number of consumer will also fall down due to starvation. Next question. Why is balance or equilibrium necessary in food web? Why is balance or equilibrium necessary in a food web? अन्नजाळ्यामध्ये संतुलन असणे का आवश्यक आहे? अन्नजाळ्यामध्ये संतुलन असणं का आवश्यक आहे? Listen in this question, so students. If there is no equilibrium in a food web, then the interaction within and among the different trophic level of ecosystem will not take place. Second point, the number of producers are less than the number of consumers. It will result into dot-like situation. Third point, the apex consumer like tiger are killed due to hunting and poaching. The secondary consumer like deer would increase in number. Third, fourth point, their population will remain uncontrolled, resulting in the overgrazing and total destruction of grasslands. Such consequences are harmful for any ecosystem. Therefore, the equilibrium is needed in any food web. In 3 questions, I am telling the answer. Students, in our notebooks, in this question's answer, write down in your notebook in this question answer. Next point. The energy pyramid means ऊर्जेचा मनोरा. In this meaning, the energy pyramid means ऊर्जेचा मनोरा. In this point, first point, trophic level means trophic level. What is meant by trophic level? Each level in the food web definition. Each level in the food each level in the food chain is called food chain is called trophic level. Each level in the food chain is called as trophic level. अन्न साखळीतील प्रत्येक पातळीला पोषण पातळी असे म्हणतात. Each level in the food chain is called as trophic level. Means अन्न साखळीतील प्रत्येक पातळीला
पोषण पातळी असे म्हणतात. अन्न पातळीतील अन्न साखळीतील प्रत्येक पातळीला पोषण पातळी असे म्हणतात. नेक्स्ट पॉइंट स्टुडंट्स, अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप at the organism obtains its food in the chain. A trophic level is the state at which the organism obtains its food in the chain. पोषण पातळी म्हणजे अन्न तयार करण्याचा स्तर. Repeat again students, a trophic level in the state at which organism obtains its food in the chain. पोषण पातळी म्हणजे अन्न तयार करण्याचा स्तर. Look at amount of matter and energy gradually decreases from producer at lowest level to top consumers at the highest level. अन्न साखळी अन्न घटक व ऊर्जेचे प्रमाण निम्न स्तराकडून उत्पादकापासून उच्च स्तरापर्यंत भक्षकांपर्यंत टप्प्याटप्प्यानं घटत जाते. इन ट्रॉपिक लेवल. नेक्स्ट पॉइंट students, in this trophic level in diagram 3.7.3, omnivorous, second carnivorous, omnivorous, carnivorous, herbivorous, and next points, all producers in the ecosystem, all producers in the ecosystem, plants. Third consumers, third trophic level. Second trophic level. First trophic level and producer. Trophic level, पोषण पातळी. There are the three trophic level. First, all producer in the ecosystem plant. Second, herbivorous. Third, carnivorous. And second carnivorous. Third, omnivorous. Means उत्पादक, प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक आणि सर्वोच्च भक्षक. अशामध्ये या पोषण पातळी आपल्याला 3 स्टेप मध्ये दिलेले आहे. याचा आपण अगोदरच्या पिरियडला याचा डिटेल अभ्यास केलेला आहे. या ठिकाणी ट्रॉपिक लेवल हा पॉइंट या ठिकाणी कंप्लीट
झालेला आहे. नेक्स्ट पॉइंट, introduction to scientist and introduction to scientist means शास्त्रज्ञाचा परिचय. या ठिकाणी या चॅप्टर मध्ये काही शास्त्रज्ञ दिले आहेत, त्यांनी कोणते शोध लावले त्याची माहिती या पाठामध्ये सांगितलेली आहे. त्याचा परिचय विद्यार्थ्यांना होणं आवश्यक आहे. म्हणून इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट, शास्त्रज्ञाचा परिचय शास्त्रज्ञाचा. या ठिकाणी लिंडमॅन in 1942 the study the food chain and energy flow through it. Charles Elton, a British scientist, first proposed the concept of ecological pyramid in 1927 after he studied the tundra ecosystem of the Bear Island in England. Hence, this pyramid is called as Estalium pyramid. Estalium pyramid is called as Estalium pyramid. 1942 मध्ये लिंडमॅन या शास्त्रज्ञाने अन्न साखळी व त्यातील ऊर्जा प्रवाह याचा अभ्यास केला. परिस्थितिकीय मनोरा ही संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन या ब्रिटिश शास्त्रज्ञाने 1927 मध्ये इंग्लंड मधील बियर बेटावरील परिसंस्थेचा अभ्यास करून मांडला. यामुळे या मनोऱ्याला एल्टॉनियम मनोरा असे म्हणतात. एल्टॉनियम मनोरा असे म्हणतात. In this introduction to the scientist. Next point, think about it. Think about it. थोड़ा विचार करा. First question, what happened to the energy during the transfer during its transfer from producers to apex consumers. Second, does it remains tapered in the apex in the apex consumers. Third question, does it remain
remain in the body, in the body, in the body of apex consumer, of apex consumers till its death, till its death. In 3 questions answers. Listen carefully, students. First question: what happened to be the energy during its transfer from producer to apex consumer? In this question meaning, उत्पादकापासून ऊर्जा सर्वच पक्षाकडे संक्रमित होते तेव्हा तिचे काय होते? What happened to the energy during its transfer from producer to apex consumer? उत्पादकापासून ऊर्जा सर्वोच्च भक्षकाकडे संक्रमित होते तेव्हा तिचे काय होते? नेक्स्ट क्वेश्चन: डज इट रिमेन टॅपर्ड इन द apex consumer? सर्वोच्च भक्षकातच ती अडकून राहते का? नेक्स्ट: डज इट रिमेन इन द बॉडी ऑफ apex consumer till its death? तो प्राणी जिवंत असेपर्यंत ते त्याच्या शरीरात राहते का? In 3 questions answer. Listen students carefully. In these 3 questions, think about it. In 3 questions, in the answer, listen carefully. Look at the energy does not remain trapped in the body of any consumer. The energy does not remain trapped in the body of at any consumer. ऊर्जा आहे ही ऊर्जा भक्षकाच्या शरीरामध्ये राहत नाही. It keeps and circulating in the cycle manner. ती ऊर्जा एका चक्राप्रमाणे सतत फिरत राहते. It known of the decomposer like microbes and fungi exist on earth, the hardest will take place. पृथ्वीवर सूक्ष्मजीव आणि बुरशी याचं अस्तित्व पृथ्वीवर आढळतं आणि त्यामुळे ती ऊर्जा ट्रान्सफर होत राहते. Decomposable substances will not be degraded. They will remain without any changes. Mineral cycle: the mineral and compounds in the excretory matter of the animals and they remain in plant and animals will be tapped inside and not given back to the nature. These cannot be reduced. The mineral cycle will therefore be halted. The future generation will not get nutrients. The biogeochemical cycle will come to an end in decomposer are exterminated. Next point: the entire earth will get covered with massive heaps of decomposable substance, causing lot of problem. हे जर ऊर्जा एकाकडून दुसरीकडे तिसऱ्याकडे जर ट्रान्सफर नाही झाली तर अशा ठिकाणी हे प्राण्याची थप्पी लागेल, त्याचं विघटन होणार नाही. व त्यामध्ये डिकम्पोजर, त्यामध्ये मायक्रोब्स आणि फंगी याचा वापर करून ती ऊर्जा एकाकडून दुसरीकडे ट्रान्सफर केली जाते. हा पॉइंट या ठिकाणी आपण थांबूया. पुढच्या तासाला दुसरा पॉइंट घेऊया.
या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे विद्यार्थ्यांनो आपल्या वहीमध्ये सोडवा आणि लिहून काढा, कारण हे प्रश्न परीक्षेसाठी आपल्याला आवश्यक असतात, सोडवणं भाग आहे. अभ्यास करताना डिटेलमध्ये पुस्तक वाचणं आणि अभ्यास करणं हे काळाची गरज आहे. आपण हे प्रश्न होमवर्कसाठी सोडवू शकता.